The footballer Lionel Messi has scored his first ever World Cup hat-trick. Messi, who's playing in a record 6th World Cup, took his total to 16 goals, a joint all-time record as his side Argentina beat Algeria 3-0. 영어 청취 가랑비 귀뚜라미 영어 오늘의 공부를 시작합니다. The United States and Iran have signed a memorandum of understanding intended to lead to an end to their war. They say military operations will end immediately on all fronts, including in Lebanon. Question. What did the two countries sign? The United States and Iran have signed a memorandum of understanding intended to lead to an end to their war. They say military operations will end immediately on all fronts, including in Lebanon. The United States and Iran have signed a memorandum of understanding intended to lead to an end to their war. They say military operations will end immediately on all fronts, including in Lebanon. 미국과 이란은 전쟁 종식을 위한 양해각서에 서명했습니다. 두 나라는 레바논 내부를 포함한 모든 전선에서 군사작전을 즉시 중단할 것이라고 밝혔습니다. The United States and Iran have signed a memorandum of understanding intended to lead to an end to their war. They say military operations will end immediately on all fronts, including in Lebanon. The United States and Iran have signed a memorandum of understanding intended to lead to an end to their war. They say military operations will end immediately on all fronts, including in Lebanon. The United States and Iran have signed a memorandum of understanding intended to lead to an end to their war. They say military operations will end immediately on all fronts, including in Lebanon. The United States and Iran have signed a memorandum of understanding intended to lead to an end to their war. They say military operations will end immediately on all fronts, including in Lebanon. Memorandum of Understanding, MOU라고 약칭이 되는데요. A formal non-binding agreement, 공식적이지만 법적 구속력이 없는 합의입니다. Between two or more parties, 둘 이상의 당사자 간에 that outlines mutual intentions and expectations, 상호 의도와 또는 기대하는 바를 윤곽을 그려놓은 거죠. For collaboration or action, 서로 협동하거나 어떤 행동을 위한 양해각서가 되겠습니다. front, 형용사로도 쓰이는데요. 본문에서는 명사로 쓰였습니다. The part or side of something, 어떤 것의 일부인데요. That faces forward, 앞쪽을 바라보고 있는 전면이라는 의미가 있고요. The position, 위치죠. That is directly ahead of somebody or something, 어떤 사람이나 사물 바로 앞에 있는 것, 앞쪽이라는 뜻이 되겠고요. 본문에 쓰인 뜻은 an area, 어떤 지역입니다. Where fighting takes place during a war, 전쟁 중에 지금 싸움이 일어나고 있는 건 전선이라는 의미가 되겠습니다. 또 다른 의미는 the particular area of activity, 특정한 활동 영역이라는 뜻이 있는데요. To serve at the front 하게 되면 전선에서 복무하기 위해, 전방에서 복무하기 위해. The United States and Iran have signed, 미국과 이란은 서명했습니다. A memorandum of understanding, 양해각서에 intended to lead an end to their war, 그들의 전쟁의 끝으로 이끄는 그런 의도를 가진 전쟁 종식을 위한. They say, 이 두 나라는 말했습니다. Military operations will end immediately. 군사 작전은 즉시 중단될 것이라고. On all fronts, including in Lebanon. 레바논 내부를 포함한 모든 전선에서. Signed the memorandum of understanding. 직역을 하게 되면 양해각서에 서명하다가 되겠는데요. 의역을 하게 되면 체결하다가 되겠습니다. 서명하다는 영작이 되는데 체결하다는 영작이 안 된다. 다시 한번 돌이켜 보셔야겠습니다. 보시는 문장을 직역으로 있는 그대로 번역한다면 전쟁 종식으로 이끌려고 의도된이 되겠는데 이것을 간략하게 한다면 전쟁 종식을 위한이라고 축약할 수 있겠습니다. 사실 내용은 대동소이하지만 지금 상황이 갈 길은 멀다라는 상황이 되겠습니다. They say, 직역을 하게 되면 그들은 말하고 있습니다. 의역을 하게 되면 밝히다, 발표하다 이런 식이 되는데요. 굳이 announce나 reveal 이런 단어를 쓰지 않더라도 say로도 그렇게 영작을 하실 수 있다는 것 기억해 두시면 좋겠습니다.
우리말로 하게 되면 레바논을 포함한 모든 전선에서 이란 전지사가 필요 없을 것 같은데요. 내용적으로는 레바논 안에서의 군사 작전을 포함한 모든 전선에서가 돼서 이란 전지사가 꼭 필요하겠습니다. The United States and Iran have signed a memorandum of understanding intended to lead to an end to their war. They say military operations will end immediately on all fronts, including in Lebanon. The United States and Iran have signed a memorandum of understanding. The United States and Iran have signed a memorandum of understanding. The United States and Iran have signed a memorandum of understanding intended to lead to an end to their war, intended to lead to an end to their war, intended to lead to an end to their war. The United States and Iran have signed a memorandum of understanding intended to lead to an end to their war. The United States and Iran have signed a memorandum of understanding intended to lead to an end to their war. The United States and Iran have signed a memorandum of understanding intended to lead to an end to their war. They say military operations will end immediately on all fronts, including in Lebanon. They say military operations will end immediately on all fronts, including in Lebanon. They say military operations will end immediately on all fronts, including in Lebanon. 오늘의 뉴스는 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서에 서명했다는 소식이었습니다. 다시 한번 들으시면서 오늘의 공부를 마무리하시기 바랍니다. The United States and Iran have signed a memorandum of understanding intended to lead to an end to their war. They say military operations will end immediately on all fronts, including in Lebanon. The United States and Iran have signed a memorandum of understanding intended to lead to an end to their war. They say military operations will end immediately on all fronts, including in Lebanon. Question. What did the two countries sign? 오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하시는 자신에게 칭찬을 해주시는 여러분이 되시길 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다.